Hello. So, ఇవాళ మన discussion on natural gas hydrates target gate series for petroleum engineering. Background: natural gas hydrates ice లాగా ఉండే స్ట్రక్చర్స్ అన్నమాట. They are composed basically of water and natural gas molecules. సో వాటర్ ఎలా ఉంటే లోపల natural gas అదే బ్లాక్ అయి ఉంటుంది అనమాట. With van der Waals forces like hydrogen bonds. Under favorable conditions of high pressure and low temperature, water molecules form cages which encapsulate gas molecules inside a hydrogen bonded solid lattice. Hydrates అనేవి solid compounds, water and other smaller molecules. Only వాటర్ మీథేన్ ఉంటేనే అవుద్దని చెప్పలేము, అదర్ వేరే కూడా ఉంటాయి అన్నమాట. దేర్ ఆర్ సబ్సెట్ ఆఫ్ కాంపౌండ్స్ నోన్ యాజ్ క్లాథరేట్స్ ఆర్ ఇంక్లూజన్ కాంపౌండ్స్. సో ఒక హైడ్రేట్ లాటిస్ ని క్లాథరేట్ అంటారు. Clathrate compound ఏంటంటే a molecule of one substance is enclosed in structure built from molecules of another substance. సో వాటర్లో మన న్యాచురల్ గా స్టోరీ ఉంటుంది కాబట్టి దట్ ఈస్ క్లాథరేట్. సో ఇంపార్టెంట్ కండిషన్స్ ఫర్ hydrate formation, hydrate forming conditions. Hydrate can form when four ingredients are present: free water, natural gas containing N2, H2S, CO2 and C124, C1, C2, C3, C4 or IC4, isobutane. రెడ్యూస్ టెంపరేచర్ అండ్ ఇంక్రీజ్ ప్రెషర్. అంతే కదా, మన రెఫ్రిజిరేషన్ లో బేసిక్ ప్రిన్సిపల్. టెంపరేచర్ తగ్గితే వీల్ హ్యావ్ కూలింగ్. సో రెడ్యూస్ టెంపరేచర్ అండ్ ఇంక్రీజ్ ప్రెషర్ దగ్గర హైడ్రేట్స్ ఫామ్ అవుతాయి. సో ఇక్కడ ఒక మంచి పిక్చర్ ఉంది. వాటర్, హై ప్రెషర్, లో టెంపరేచర్ అండ్ న్యాచురల్ గ్యాస్. సో ఫ్రీ వాటర్ నెసరీ కాదు, ఫ్రీ వాటర్ ఉన్నా లేకపోయినా పర్వాలేదు, బట్ ఫ్రీ వాటర్ is quite important because it is the phase that will block natural gas phase in it. అండ్ natural gas ఖచ్చితంగా ఉండాలి. natural gas లేకపోతే హైడ్రేట్స్ డ్రిల్ చేయక్కర్లేదు, ప్రొడక్షన్ చేయక్కర్లేదు. ఈ రెండు మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ కండిషన్స్. సో ఇప్పుడు మీరు షాక్ అవుతారు. ఇదే స్లైడ్ తో వీ హ్యావ్ 2 క్వశ్చన్స్ ఇన్ గేట్ ఆఫ్ 2 different years. సో గేట్ 2016 ఆర్గనైజ్డ్ బై ఐఐఎస్సి బెంగళూరు. గ్యాస్ హైడ్రేట్ ఫార్మ్స్ ఎట్, సింపుల్ ఆన్సర్ చెప్పండి. ఆన్సర్ ఇంటూ టేక్ 2 seconds. ఆప్షన్ సి, డన్. అండ్ అలాగే గేట్ 2019 గ్యాస్ హైడ్రేట్ ఫేవరబుల్ కండిషన్స్ ఫర్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ గ్యాస్ హైడ్రేట్స్. టేక్ 2 seconds. ఆప్షన్ సి. సో మీరు గమనిస్తే 16 ప్లస్ 3 19 ప్లస్ 3 అంతా 22. సో 22లో మేబీ ఇదే క్వశ్చన్ రావచ్చు కదా, గేట్ 2022లో రావచ్చు. లెట్ us hope. 1 mark question. సో హైడ్రేట్ అకరెన్స్ అండ్ అపియరెన్స్. సో డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ఆర్గానిక్ కార్బన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ చూస్తే గ్యాస్ హైడ్రేట్స్ లోనే ఎక్కువ ఉంటుందని ఒక స్టడీ చెప్తుంది అనమాట. సో మీరు చూస్తే గ్యాస్ మాలిక్యూల్స్ అనేవి ట్రాప్ అయి ఉంటాయి, చూసారా, ఇన్ వాటర్ మాలిక్యూల్స్. సో వాటర్ మాలిక్యూల్స్ దగ్గర ఫైవ్ సైడెడ్ స్ట్రక్చర్, ఒక్కొక్క కేజ్ లో దెర్ ఆర్ pentagons every phase. So there may be some 20 to 30 phases of pentagons which have natural gas trapped in them. So organic carbon gas hydrates లో ఎక్కువ దొరుకుతుంది, అండ్ ల్యాండ్, ఓషన్, అట్మాస్ఫియర్ అండ్ fossil fuels. So most proportion is in gas hydrates. So hydrate లాగా it will burn. This is true. ఇదే ఫ్యాక్ట్. ఓకే, గ్యాస్ హైడ్రేట్స్ ఏంటి, ఐస్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్ కదా, దే విల్ బర్న్ బికాస్ దే ఆర్ హ్యావింగ్ మీథేన్ ఆర్ ఎనీ అదర్ C1 to C4 ట్రాప్డ్ ఇన్ దెమ్. సో మీరు చూస్తే ఒక ఆఫ్ షోర్ రిగ్ డ్రిల్ చేసినప్పుడు మీథేన్ హైడ్రేట్ కాన్సన్ట్రేట్ జోన్ ఉంటుంది అనమాట. సో ఇనిషియల్ గా శాండ్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది, ఎందుకంటే మీథేన్ హైడ్రేట్ ప్రొడక్షన్ కి శాండ్ కూడా ఫెసిలిటేట్ చేస్తుంది కాబట్టి. ఓకే, సో దేర్ మే బి సీ ఫ్లోర్ ఫెయిల్యూర్ డెవలప్మెంట్ ఈ హైడ్రేట్స్ ప్రొడ్యూస్ అవడం వల్ల. ఓకే, పెద్ద ఇంపార్టెంట్ ఏం కాదు, డిఫార్మేషన్ జరగచ్చు. సో ప్రొడక్షన్ ఇష్యూస్ చెప్తున్నాను నేను అంతే. ఓకే, సో టైప్ 1 హైడ్రేట్ స్మాల్ కేజెస్ ఉంటాయి, డోడెకాహెడ్రన్, పాలీహెడ్రన్ విత్ 12 ఫేసెస్. సో ఇందాక నేను చెప్పాను 20 to 30 దట్ ఈస్ రాంగ్. 12 ఫేసెస్ ఉంటాయి, ఈచ్ ఫేస్ ఇస్ పాలిగన్, ఫైవ్ సైడెడ్ స్ట్రక్చర్స్. అండ్ అలాగే టైప్ 1 హైడ్రేట్ లో లార్జ్ కేజెస్ ఉంటాయి, టెట్రా కయాడెకాహెడ్రన్ అంటారు దాన్ని. ఓకే, ఇట్ ఈస్ పాలీహెడ్రన్ విత్ 14 ఫేసెస్, సేమ్ 5-sided phase with each 14 ఉంటారు. ఓకే, నెక్స్ట్ టైప్ 2 హైడ్రేట్. టైప్ 2 హైడ్రేట్ స్మాల్ కేజ్ లో డోడెకాహెడ్రన్ 12 ఫేజెస్ ఉంటాయి, సేమ్
యాజ్ లైక్ టైప్ 1 హైడ్రేట్. బట్ లార్జ్ కేజ్ లో హెక్సా కయా టెకాహెడ్రాన్ ఉంటుంది విత్ 16 phases. ఓకే, ఈచ్ phase is having now 6 atoms. 1 2 3 4 5 6. ఓకే, సో ఇది బేసిక్ డిఫరెన్స్. లార్జ్ కేజ్ డిఫర్ అవుతుంది అనమాట. టైప్ 1 టైప్ 2 మనకి ఇంపార్టెంట్. టైప్ 3 టైప్ 4 ఉన్నాయి, దోస్ ఆర్ నాట్ ఎక్స్ప్లోర్డ్ అంటిల్ నౌ. సో వెల్ లాగ్ రెస్పాన్సెస్ మనం చూస్తే, సో దిస్ ఇస్ ద హైడ్రేట్ ఫార్మేషన్ జోన్. ఓకే, సో మీరు చూస్తే ఓమ్ మీటర్, ఇది ఏంటిది? రో రెసిస్టివిటీ. సో రెసిస్టివిటీ ఆఫ్ గ్యాస్ హైడ్రేట్స్ దే ఆర్ మోర్, ఎక్కువ చూపిస్తుంది సార్ రీడింగ్. సో దే హ్యావ్ హై రెసిస్టివిటీ. ఓకే, నెక్స్ట్ న్యూట్రాన్ పొరాసిటీ. న్యూట్రాన్ పొరాసిటీ కూడా ఎక్కువ చూపిస్తుంది. ఓకే, దాన్ని బట్టి వీ కెన్ ఐడెంటిఫై దట్ టోటల్ గ్యాస్ చూసారా, it is higher when there is hydrate zone. Also SP will measure the potential difference between an electrolyte surface and electrolyte in the bottom hole. So it is also showing more. SP ఎప్పుడు మీకు తెలిసిందే, it will be in this direction from right to left. క్యాలిపర్ లో కూడా, క్యాలిపర్ లాక్ చెప్పాను కదా ఇందాక మనం డయాగ్రామ్ చూసాం కదా, ఏంటది మన వాష్ అవుట్స్. సో అలాగే అనమాట క్యాలిపర్ లాక్ కూడా ఇట్లా మోర్ రీడింగ్. క్యాలిపర్ లాక్ అంటే ఏంటి, ఇట్ విల్ మెజర్ ద ఎల్బో డయామీటర్. ఓకే, అండ్ gamma ray it is low in the hydrate zones because there are no radioactive ions present in the hydrate zone. And sonic porosity కూడా ఎక్కువ చూపిస్తుంది. సో neutron porosity and sonic porosity, they are the identifiers of secondary porosity, that is after formation. సో mud log, type of log, దాని రెస్పాన్స్ చూద్దాం. mud log, ఈ mud log లో significant increase in gas in the drilling mud. The dissociation of gas hydrates cause a significant increase of gas in drilling mud. ఓకే, సో హైడ్రేట్ డిసోసియేషన్ అవుతున్నప్పుడే కదా మీథేన్ ప్రొడక్షన్ జరుగుతుంది. ఆ ప్రొడక్షన్ జరిగినప్పుడు గ్యాస్ డ్రిల్లింగ్ మడ్లో గ్యాస్ ఎక్కువ వస్తుంది అనమాట. సో మనకి రిటర్న్ సర్ఫేస్కి వచ్చే మడ్లో గ్యాస్ మనకు ఉంటే దట్ ఈస్ హైడ్రేట్ ఫార్మేషన్ అని చెప్పొచ్చు. నెక్స్ట్ స్పాంటేనియస్ పొటెన్షియల్ ఇస్ లెస్ నెగటివ్ బట్ సిమిలర్ టు దట్ ఆఫ్ ఐస్. ఓకే, ఫ్రీ గ్యాస్ బేరింగ్ జోన్ తో కంపేర్ చేస్తే, బికాస్ మీథేన్ హైడ్రేట్ ని మనం ప్రొడ్యూస్ చేసిన తర్వాత కూడా వీ నీడ్ టు గెట్ మీథేన్ ఆర్ ఎనీ అదర్ up to 4 C1 to C4. క్యాలిపర్ లాగ్ లో కూడా ఇట్ హ్యాస్ మోర్ రేడియస్. లైక్ an oversized drill hole is indicated by hydrate dissociation. Oversized, so మన drill hole ఎలా ఉంటే it will be oversized. So caliper log measures more. Okay, next acoustic transit time. Acoustic transit wave time decreases related to either water or free gas. However, free hydrates, acoustic transit time free hydrates is like ice bearing sediments, so it will be more. ఇందాక మనం చూసాం కదా ఆల్రెడీ. ఓకే, sonic porosity. నెక్స్ట్ న్యూట్రాన్ పొరాసిటీ కూడా హైడ్రేట్ ఈస్ 6% హైయర్ దెన్ ద ఫ్రెష్ వాటర్. ఇవే ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ గుర్తుంచుకోండి. ఓకే, డెన్సిటీ డిక్రీజ్ అపెరెంట్ ఇన్ హైడ్రేట్స్ is very small but may be distinguished from density of water but not from density. Density of hydrate is nearly 0.9 gram per cc. ఇది ఇంపార్టెంట్ ఫర్ నార్మల్ హైడ్రేట్. సో వాటర్ డెన్సిటీ అని మనకు తెలుసు కదా, డెన్సిటీ ఆఫ్ వాటర్ అంతా 1. సో ఇట్ మే డిస్టింగ్విష్ బికాస్ దర్ ఇస్ 0.1 డిఫరెన్స్ ఆర్ 10% డిఫరెన్స్ ఉంది. సో డిస్టింగ్విష్ చేయొచ్చు అని అంటున్నాడు. ఓకే, NMR లాగ్, న్యూక్లియర్ మ్యాగ్నెటిక్ రెజొనెన్స్. NMR లాగ్ ఏంటంటే అనాలిసిస్ ఆఫ్ ఫేషీస్ అండ్ permeability also. NMR tool senses porosity including water. Porosity without water is determined by another tool, density. So the amount of hydrates is obtained by difference. So porosity to NMR, porosity of NMR is with water and porosity of density is only for water. So we can minus just the porosity of NMR minus porosity of density. We can get the porosity of hydrate because NMR measures the porosity of both water and hydrate, and density measures the porosity of water. So we can measure the hydrate porosity. And drilling rate decrease అవుతుంది hydrate region లో. ఓకే, సో ఇది మెయిన్ ఎక్కువ అడుగుతున్నారు గేట్ లో కూడా. మెటాస్టేబుల్ రీజన్, ఈ రీజన్ లో వీ హ్యావ్ ద హైడ్రేట్ ఫార్మేషన్. హైడ్రేట్ ఫామ్ అవడానికి ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఎలా వెళ్తున్న కొద్ది. సో లో టెంపరేచర్ అండ్ హై ప్రెషర్, సో హైడ్రేట్ ఫార్మేషన్. సో ఈ రీజన్ లో హైడ్రేట్ ఫామ్ అవుతుంది చూసారా, హై ప్రెషర్ అండ్ లో టెంపరేచర్. సో ఇక్కడ హైడ్రేట్ ఫ్రీ రీజన్ అనమాట, ఇది గ్యాస్ రీజన్.
ఓకే, సో ఇలా ఎంటర్ అవుతున్న కొద్దీ హైడ్రేట్ ఫామ్ అవుతాయి. ఓకే, సో మెటాస్టేబుల్ రీజన్ లో హైడ్రేట్స్ అనేవి అన్స్టేబుల్ గా ఉంటాయి. అలా మనం టెంపరేచర్ తగ్గిస్తున్న కొద్దీ వీ కెన్ హ్యావ్ హైడ్రేట్ ఫార్మేషన్. సో మళ్ళీ మీరు షాక్ అవడానికి ఏం లేదు, దీని మీద మళ్ళీ క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారు, విల్ సి. ఓకే, ఈ రెండు ఫిగర్స్ ఏంటంటే టు ఫైండ్ టు ఫైండ్ ద ఫేస్ బౌండరీ కర్వ్ విత్ డెప్త్ అండ్ విత్ టెంపరేచర్. సో మీరు చూస్తే డెప్త్ బిలో ద గ్రౌండ్ సర్ఫేస్, ఓకే, అండ్ డెప్త్ బిలో సీ లెవెల్. ఓకే, సో డెప్త్ బిలో గ్రౌండ్ సర్ఫేస్ లో పర్మాఫ్రాస్ట్ డెప్త్ అని మీకు కనిపిస్తుందా? ఆ పర్మాఫ్రాస్ట్ డెప్త్ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ద డెప్త్ వేర్ మోస్ట్ ఐస్ ఫార్మ్స్ అండ్ మీథేన్ జనరేషన్ కూడా చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది, మీథేన్ హైడ్రేట్ ఫార్మేషన్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట. సో ఇట్ ఈస్ నియర్లీ అట్ -4 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్, నియర్లీ నేను చూస్తే -4 దగ్గర ఉండొచ్చు, ఆర్ 0 to -4. ఓకే, సో మీథేన్ హైడ్రేట్ స్టేబుల్ బిలో దిస్ ఫేజ్ బౌండరీ. ఓకే, ఈ దీని బయట అన్స్టేబుల్. సో మనం చెప్పినట్టు ఇందాక అట్ లో టెంపరేచర్ మీథేన్ హైడ్రేట్ ఫార్మ్స్. ఒక్కసారి రిమూవ్ చేద్దాం, రిమూవ్ చేస్తే మీకు క్లియర్గా ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇది బేస్ అన్నమాట, మీథేన్ హైడ్రేట్ ఫార్మ్ అవడానికి బేస్. సో ఈ జోన్ లో మీథేన్ హైడ్రేట్ ఎక్కువ ఉంటుంది సెడిమెంట్ లో. జియోథర్మల్ గ్రేడియంట్ తెలుసు కదా, dt/dd, చేంజ్ ఇన్ టెంపరేచర్ dt/dd, జియోథర్మల్ గ్రేడియంట్. సో జియోథర్మల్ గ్రేడియంట్ ఇంక్రీజెస్ డెప్త్. ఓకే, సో అలాగే ఈ ఫిగర్ ఏంటి, ఇది ఫర్ డెప్త్ బిలో సీ లెవెల్. దిస్ ఇస్ హైడ్రోథర్మల్ గ్రేడియంట్ వెన్ వాటర్ ఇస్ దేర్, వాటర్ ఉంది కదా, దట్ ఇస్ హైడ్రోథర్మల్ గ్రేడియంట్. సో ఇందులో కూడా వీ హ్యావ్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ మీథేన్ అట్ లో డెప్స్, అట్ హై డెప్స్, సారీ 1200 కన్నా ఎక్కువ. ఇది సీ ఫ్లోర్. ఓకే, ఈ సీ ఫ్లోర్ ఇదంతా వాటర్ జోనే. సో దట్ ఈస్ హ్యావింగ్ హైడ్రోథర్మల్ గ్రేడియంట్ అండ్ దాని కింద దెర్ ఇస్ జియోథర్మల్ గ్రేడియంట్. ఓకే, సో దీన్ని బట్టి కంక్లూజన్ ఏంటంటే జియోథర్మల్ గ్రేడియంట్ కి ఫేస్ బౌండరీకి మధ్యలోనే వీ హ్యావ్ హైడ్రేట్ స్టేబుల్ గా ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, సో హైడ్రేట్ ని రిమూవ్ చేయడం చాలా కష్టం, బట్ జియోథర్మల్ గ్రేడియంట్ లోపల ఉన్న హైడ్రేట్ ని వీ కెన్ రిమూవ్ యూజింగ్ ఇన్హిబిటర్స్ అండ్ ఇన్సితు కంబషన్. ఓకే, సో అది మెయిన్ పాయింట్, జియోథర్మల్ గ్రేడియంట్ అండ్ ఫేస్ బౌండరీ, హైడ్రేట్ ఫార్మేషన్ ఫేస్ బౌండరీ, ఆ మధ్యలో ఉన్న హైడ్రేట్స్ స్టేబుల్ గా ఉంటాయి. సో మీరు ఆ టెంపరేచర్ చూస్తే ఇట్ ఈస్ నియర్లీ -10 to +15 in this case of depth below ground surface. Okay, but in depth below sea level it is nearly 2 to 16. Okay, temperature in degree centigrade. Okay, hydrate dissociation. Hydrate dissociation is of key importance in gas production from natural hydrate reservoirs. సో రేడియల్ డిసోసియేషన్ ఉంటుంది, యాక్సియల్ డిసోసియేషన్, రెండు ఉంటాయి మనకి, రేడియల్ అండ్ యాక్సియల్ డిసోసియేషన్స్. సో పైప్ లైన్ లోనే మనం బేసిక్ గా వీ కెన్ డిసోసియేట్, వీ కెనాట్ రీచ్ ద రిజర్వాయర్. Hydrate dissociation is an endothermic process. It will take in heat, in which heat must be supplied externally to break the hydrogen bond between water and the van der Waal interaction force between the guest and water molecules. So ఇందాక నేను చెప్పినట్టు guest molecules N2 and CO2 and gas molecules C1 to C4. Okay, అవి guest molecules. So different methods that is used to dissociate the hydrate plug is depressurization, thermal stimulation, thermodynamic inhibitor injection, or combination of these methods. So we'll see them clearly. ఓకే, థర్మోడైనమిక్ హైడ్రేట్ ఇన్హిబిటర్స్. సో థర్మోడైనమిక్ హైడ్రేట్ ఇన్హిబిటర్స్ ఏం చేస్తే దే విల్ డిప్రెస్ ద టెంపరేచర్. ఓకే, అంటే ఆర్ ఇంప్రూవ్ టెంపరేచర్. సో దే విల్ షిఫ్ట్ ద హైడ్రేట్ ఈక్విలిబ్రియం కర్వ్ టు ది లెఫ్ట్. ఓకే, సో మెటాస్టేబుల్ రీజన్ తగ్గిస్తాయి అనమాట. అవి తగ్గిస్తున్న కొద్దీ ఏమవుతుంది మీరు ఇక్కడే గమనించవచ్చు. సో హైడ్రేట్స్ ఫార్మింగ్ అనేది ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ నుంచే అవుతుంది అనమాట. ఇదంతా దేర్ ఆర్ నో హైడ్రేట్ ఫార్మేషన్. సో దే విల్ షిఫ్ట్ ద హైడ్రేట్ ఈక్విలిబ్రియం కర్వ్ టు ద లెఫ్ట్. ఓకే, సో దే విల్ డిప్రెస్ ద టెంపరేచర్. అంటే అవి ఇంజెక్ట్ చేయడం వల్ల హైడ్రేట్స్ అనేవి బాగా తక్కువ టెంపరేచర్ ఉంటే ఫామ్ అవుతాయి, మరీ తక్కువ ఉంటే ఫామ్ అవ్వవు అనమాట. అది ఓకే, బాగా తక్కువ టెంపరేచర్ ఉంటే ఫామ్ అవుతాయి. సో వెన్ ద టెంపరేచర్ గోస్ సమ్ లెట్ us say below -10, only hydrate will form, but up to -10 there is no hydrate formation. So we can use methanol and ethylene glycol, MEG, DEG, TEG, mono ethylene glycol, diethylene glycol and triethylene glycol. సో మెగ్ టెగ్ కాంబినేషన్ మన ప్రస్తుతం RIL ENP వాడుతున్నారు, రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ లిమిటెడ్ ENP, ఎక్స్ప్లోరేషన్ ప్రొడక్షన్. దే ఆర్ యూజింగ్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ మెగ్ అండ్ టెగ్ ఇన్ దేర్ ఆన్షోర్ టెర్మినల్. ఆఫ్టర్ ద hydrates are produced, they are using them at the onshore terminal. So our delta temperature anta అని కావడానికి we have this equation. This is called Hammer-Schmidt equation. It is KHW by M into 100 minus W. KH is the hydrate constant, hydrate dissociation constant,
It is 1297 when delta T is in degree centigrade, and it is 2355 when delta T is in degree Fahrenheit. W ఏంటంటే concentration of inhibitor in weight percent in the aqueous phase. Inhibition concentration. Inhibitor concentration. మన thermodynamic hydrate inhibitor. And M is the molar mass of inhibitor in gram per mole. So using this equation we can find with what temperature this hydrate selected of some concentration and some weight is dissociating, or it is depressing the temperature. We can observe. Okay. So in thermodynamic hydrate inhibitors we can observe subcooling. Subcooling అనేది మంచి ఫినామినా. మన ఫ్రిడ్జ్ లో మనం చూస్తాం subcooling. సో మనకి హీటింగ్ ఎప్పుడు అవసరం? when temperature is below the some critical range. So subcooling ఏం చేస్తే they will reduce temperature. So we can eliminate heating by, because మన హైడ్రేట్స్ ఫామ్ అవడం అనేవి తక్కువ జరుగుతున్నాయి కదా, సబ్ కూలింగ్ ఎక్కువ జరుగుతుంది. అది గుర్తుంచుకోండి ఫర్ థర్మోడైనమిక్ హైడ్రేట్ ఇన్హిబిటర్స్. సబ్ కూలింగ్ ఈజ్ మోస్ట్లీ అకరింగ్ ఇన్ థర్మోడైనమిక్ హైడ్రేట్ ఇన్హిబిటర్స్. నెక్స్ట్ LDHI, లో డోసేజ్ హైడ్రేట్ ఇన్హిబిటర్. మీకు ఇక్కడ అర్థమైపోతుంది వాట్ ఇస్ లో డోసేజ్. తక్కువ కాన్సన్ట్రేషన్ కావాలి. సో కాన్సన్ట్రేషన్స్ యూజ్డ్ ఇన్ ద ఫీల్డ్ ఆర్ నియర్లీ 0.2 to 5% అంతే. వాల్యూమ్ పర్సెంటేజ్ వాడతాం LDHI inhibitors, but the thermodynamic inhibitors we use up to 70%. So they will cut down the costs. Man LDHI, they will cut down the costs, but if they do not shift the hydrate equilibrium curve, they won't shift. They will use another mechanisms. First type ఏంటంటే యాంటీ అగ్లోమరేట్స్. ఈ యాంటీ అగ్లోమరేట్స్ ఏం చేస్తాయంటే they attach to the hydrates and reduce further formation. So hydrate అలా ఫామ్ అవుతాయి, they will attach to the hydrates and they will reduce further formation. ఇంక దీన్ని ఎక్స్టెండ్ డౌన్ అవ్వం అనమాట. Okay. Next, kinetic inhibitors. They will delay the hydrate formation. Our delta T, our delay చేయడం time నే we call them hold up time. Okay, hold up time అంటాం దాన్ని, గుర్తుంచుకోండి. They will delay the hydrate formation. Hold up time. Okay. Kinetic inhibitors and anti-agglomerates. Apart from this, we have depressurization. Depressurization ఏంటంటే మీకు తెలుసు కదా, we will depressurize. So we have axial dissociation. ఇలా ఉంటే will depressurize along the walls of the container of the pipeline. So we have axial hydrate generation or production. So we can do depressurization from both sides when the hydrate composition is very high and more pressure reduction is necessary. Okay, we can depressurize from both sides of the pipeline. Okay, in 2017, that is organized by IIT Roorkee, we have this question. The adjacent figure shows the phase diagram of free methane gas and methane hydrate for pure water and pure methane system. Match the zones 1, 2, 3, 4 with different states of phases. ఏంటంటే phases P, methane hydrate plus water plus gas. So H plus W plus gas. Second ఏంటి methane gas plus water. Third, methane gas plus ice. Fourth ఏంటి methane hydrate plus ice plus gas. So మీరు ఫిగర్ క్లియర్ గమనిస్తే we have 4 regions. సో ఈ లైన్ ఏంటి వాటర్ ఐస్ ఫేస్ బౌండరీ. ఇదే కదా మనం చూసాం కదా, డెప్త్ బిలో గ్రౌండ్ లెవెల్. ఓకే, సో ఫస్ట్ లైన్ ఏంటి, ఇట్ ఇస్ ద వాటర్ ఐస్ ఫేస్ బౌండరీ. సో వాటర్ ఐస్ బౌండరీ అంటే ఏంటి, అట్ లో టెంపరేచర్ వీ హ్యావ్ ఐస్ ఫార్మేషన్. సో 1 and 2 ఈ మొత్తం ఇలా ఒక లైన్ తీసుకుంటే దిస్ ఇస్ కంప్లీట్లీ ఐస్ ఫార్మేషన్ జోన్. సో 1 and 2 రెండిట్లో ఐస్ ఉండాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ ఈ లైన్ ఏంటి, హైడ్రేట్ గ్యాస్ ఫేస్ బౌండరీ, అంటే ఈ లోపలంతా హైడ్రేట్ ఫామ్ అవ్వాలి. ఓకే, అంటే మీకు 1లో హైడ్రేట్ ఫామ్ అవ్వట్లే కదా, అవునా కదా, అట్ లో డెప్త్స్. సో 1 is free of hydrate formation, so it's only having ice and gas formation. So clear, 1 is ice plus gas, so option R is 1. Done. Okay, next, and in 2 lo we are having hydrate H plus ice and also gas. So S is 2 antena, hydrate plus ice and gas. Okay, S is 2 అయిపోయింది. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ in 3 we are having water కదా, ఇది అంతా వాటర్ కదా, వాటర్ జోన్ అండ్ హైడ్రేట్ ఫ్రీ జోన్ కదా. సో we can have in 3 we are having only Q, methane gas plus water, only water zone. సో ఇది 3. నెక్స్ట్
And 4 లో we are having hydrate plus water and gas because అంతా వాటర్ జోనే, because అంతా వాటర్ జోనే. So we are having water plus hydrate plus gas. So P is 4. So option ఏంటి? Option 1R 2S 3Q and 4P. ఆప్షన్ సి. సో మీరు సింపుల్గా డయాగ్రామ్ చూస్తే మీకు అర్థమైపోతుంది. ఓకే, ఏంటేంటి కరెక్ట్గా అనలైజ్ చేసుకుంటే యూ కెన్ అండర్స్టాండ్. నెక్స్ట్ ఇది కూడా ఇండైరెక్ట్ క్వశ్చన్, ఆల్రెడీ మనం సివిఎం లో చూసాం క్వశ్చన్. మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ గ్యాస్ హైడ్రేట్. సో గ్యాస్ హైడ్రేట్ లో ఇందులో ఏంటి మెయిన్ పాయింట్? ఆప్షన్ 2, ఇట్ ఎగ్జిస్ట్ ఇన్ సాలిడ్ ఫేస్, అంతే కదా, బికాస్ ఇట్స్ కేజ్ లైక్ స్ట్రక్చర్, క్రిస్టలైన్ స్ట్రక్చర్. ఓకే, నెక్స్ట్ గేట్ 2018 ఆర్గనైజ్డ్ బై ఐఐటి గౌహటి, టఫెస్ట్ పేపర్ ఎవర్. The CH4 equilibrium curve and CO2 hydrate equilibrium curve on pressure temperature plane above 0 degree centigrade is shown in the figure. The two curves divide the plane in 4 non-overlapping regions. In which region are CO2 hydrates stable and CH4 hydrates unstable? అంటే ఎక్కడ CO2 hydrates స్టేబుల్ అండ్ CH4 hydrates unstable అని చెప్తున్నాడు. సింపుల్, అసలు దీనికి ఎలాంటి కాన్సెప్ట్ కూడా లింక్ లేదు. ఓకే, సింపుల్ చూడండి, CO2 hydrate ఈక్విలిబ్రియం కర్వ్. ఈ CO2 hydrate ఈక్విలిబ్రియం కర్వ్ ఎక్కడ ఉంటుంది? It should CO2 hydrate equilibrium curve, it should form at high pressure and low temperature, అంతేనా? సో ఈ రీజన్ అంతా ఓకే. అండ్ CH4 ఈక్విలిబ్రియం కర్వ్, ఈ డాషెడ్ లైన్, ఈ రీజన్ అంతా. సో వెన్ యూ ఎలిమినేట్ దిస్ ఫుల్ లైన్ రీజన్ విత్ దిస్ రీజన్, మనకి ఏం మిగులుతుంది? 2 మిగులుతుంది. సో వాడు ఏం అడుగుతున్నాడు? ఇన్ విచ్ రీజన్ CO2 ఆర్ స్టేబుల్ అండ్ CH4 అన్స్టేబుల్. సో ఇన్ 2 కదా, CH4 unstable because CH4 hydrates are stable only in this region. ఈ region లో they're unstable కదా, సో 2 is unstable for 1 mark. CO2 stable ఆ region లో, బట్ CH4 hydrates unstable. అర్థమైందా? సింపుల్. ఓకే, గేట్ 2018 by IIT Guwahati. Which of the following statements are true about natural gas hydrates? Natural gas hydrates, they are formed under low temperature and high pressure. ఇది కరెక్టే. ఓకే, can store approximately 160 meter cube of gas per meter cube of hydrate. ఇది కరెక్టే. 1 meter cube of hydrate contains 160 meter cube of gas and 0.8 meter cube of water. ఇది గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయం. ఓకే, అట్ ది ఎండ్ సమ్మరీలో మళ్ళీ చెప్తాను ఈ పాయింట్. కరెక్టే. ఫార్మేషన్ ఇస్ అన్ ఎండోథర్మిక్ ప్రాసెస్. ఇది కరెక్టా? రాంగ్. ఇందాక ఎండోథర్మిక్ అని చెప్పాను నేను, అదేంటి? ప్రొడక్షన్. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఫార్మేషన్, ప్రొడక్షన్ ఆర్ డిసోసియేషన్. సో ప్రొడక్షన్ ఈజ్ అన్ ఎండోథర్మిక్ ప్రాసెస్, ఇట్ విల్ టేక్ ఇన్ హీట్ టు ప్రొడ్యూస్, బట్ ఫార్మేషన్ ఈజ్ ఎగ్జోథర్మిక్ ప్రాసెస్, ఇట్ విల్ గివ్ అవుట్ హీట్ వైల్ ఫార్మింగ్. ఓకే, ఇది రాంగ్. ఆప్షన్ 4, they are the potential source of methane. Incorrect. So what is the answer? 1, 2 and 4. Option C. Okay. In a hydrate reservoir in 2020 gate by IIT Delhi, the porosity of porous medium is 0.3. So porosity of porous medium, total porosity, is equal to 0.3. Okay, or we can call it absolute porosity. And the solid hydrate saturation is 0.5. S of hydrate, it is 0.5. So దీని నుంచి what is the hydrate porosity? 5H is equal to saturation of hydrate into total porosity. So is equal to 0.15. అంతేనా? ఓకే, కరెక్ట్. సో వాడు ఏమడుగుతున్నాడు? అజ్యూమ్ ద పర్మిబిలిటీ ఇన్ MD millidarcy in a porous medium is given by K is equal to 1000 phi square by 1 minus phi square, where phi is the effective porosity for fluids. Only fluid ఉంది, that is hydrate. So the permeability of hydrate bearing porous medium is అని అడుగుతున్నాడు. So you can simply substitute, this is 5E కదా, effective porosity for fluids, hydrate porosity. So what is permeability now? K is equal to 1000 into 0.15 square by 1 minus 0.15 square. So what is the answer? It is, I think, nearly 73 to 74 మధ్యలో వస్తుంది, I think so. సో మీరు గమనిస్తే కన్ఫ్యూజింగ్ వర్డ్ ఏంటి? ఫ్లూయిడ్స్. సో ఫ్లూయిడ్స్ అంటే మనం ఇంకేమో అనుకుంటాం,
ఇంకే ఓ నయం అనుకుంటాం, డేటా ఇంక్లూడెడ్ అనుకుంటాం. దట్ ఈస్ రాంగ్. ఫ్లూయిడ్స్ అంటే ఎఫెక్టివ్ porosity we have to find of hydrate only, because we are finding the permeability in a porous medium. That is the function of hydrate porosity. ఓకే, సో అయితే వెళ్ళి ఈ క్వశ్చన్కి రేంజ్ ఎంత ఇచ్చింది అంటే 73 to 78% ఇచ్చింది రేంజ్. ఓకే, ఆర్ సారీ ఎండి ఇంత ఇచ్చింది రేంజ్. సో మీరు ఇందులో ఏం పెట్టినా కరెక్టే. ఓకే, అప్ టు 2 decimeters చేయాలి. ఓకే, సో ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఏంటంటే 1 meter cube of hydrate it contains 160 meter cube of methane and 0.8 meter cube of water. అంటే వాల్యూమ్ కంటెంట్స్ లో 1 వాల్యూమ్ hydrate contains 160 వాల్యూమ్ methane. ఓకే, నెక్స్ట్ 5.75 మోల్ వాటర్ ఫార్మ్ అవుతుందంటే అందులో 1 మోల్ మీథేన్ ఉంటున్నట్టు. ఓకే, ఇది ఇంపార్టెంట్. 5.75 మోల్ వాటర్, ఫ్రీ వాటర్ ఫార్మ్ అవుతుందంటే 1 మోల్ ఇట్ ఈస్ ఆఫ్ మీథేన్, and density of gas hydrate it is 0.9 gram per cc. It is less than water. Okay, so it will float in water, float on water. Clear? So in 2021 similar question, hydrates ఏమడుగుతున్నాడు, when CO2 and liquid water are brought in contact with each other they may form solid hydrates. The three phase hydrate boundary is shown in the figure, PD diagram. Identify the correct statements. G gas hydrate, H hydrate phase and L liquid phase. సో ఈ లైన్ ఏంటి, L's liquid phase, hydrate phase and liquid phase. LCO2, సో CO2 liquid phase లో ఉంది అండ్ H2 liquid phase లో ఉంది, CO2 ఆల్సో హైడ్రేట్ phase లో ఉంది. సో ఇది హైడ్రేట్ కర్వ్ ఆర్ హైడ్రేట్ స్టేబుల్ గా ఉండే రీజన్. అండ్ GCO2, HCO2, LCO2, సో ఇక్కడ at low pressures, so CO2 గ్యాస్ లో ఉంది. హైడ్రేట్ ఇట్ ఈస్ హైడ్రేట్ ఫేజ్ CO2 అండ్ L వాటర్ లిక్విడ్ ఫేజ్ లో ఉంది. సో వాడు ఏమంటున్నాడు, హైడ్రేట్స్ ఆర్ స్టేబుల్ ఇన్ విచ్ రీజన్స్ తెలుసు కదా, హైడ్రేట్స్ ఆర్ ఫార్మ్డ్ ఎట్ లో టెంపరేచర్ అండ్ హై ప్రెషర్. సో ఇది హైడ్రేట్ కర్వ్ కాబట్టి దే షుడ్ ఫార్మ్ ఇన్ బిలో దిస్, ఈ లోపల ఫామ్ అవ్వాలి. సో 2 and 4 ఆర్ స్టేబుల్ రీజన్స్. ఓకే, సో హైడ్రేట్స్ ఆర్ స్టేబుల్ ఇన్ రీజన్ 2 అండ్ రీజన్ 4. ఇది MSQ మల్టిపుల్ సెలెక్ట్ క్వశ్చన్. ఓకే, క్లియర్. సో ఇంకోటి చెప్పడం మర్చిపోయాను నేను. సో మన కేజ్ ఉంటుంది కదా, సో లెటెస్ట్ టేక్ హెక్సాగోనల్ స్ట్రక్చర్. సో అలా ఉన్నప్పుడు లోపల ఖాళీగా ఉండేదాన్ని వి కాల్ ఇట్ న్యూక్లియేషన్ సైట్. ఓకే, న్యూక్లియేషన్ ఆ న్యూక్లియేషన్ సైట్ ఏంటంటే ఇట్ ఇస్ వెరీ యాక్టివ్ అండ్ ఇట్ క్యాప్చర్స్ మీథేన్ ఆర్ గ్యాస్ మాలిక్యూల్స్, natural gas molecules, and they store them. Okay, thank you, all the best for a great exam.